하이라이트 타라오 박사님이 수잔 솔티 여사님과 함께 이 청문회에서 말씀을 하셨는데 요거는 여러분들이 동영상을 보시면 좋습니다. 제가 틀어드릴 건데 요약을 해드리자면은 북한 인권 문제 심각하다. 근데 북한만큼 심각한 일이 지금 대한민국에서 일어나고 있다. 부정선거 의혹이 터져나오고 있다. 선관위가 이런 행각을 벌이고 있다. 대한민국 국민들이 반중 집회를 하고 있다. 그런데도 이런 목소리들을 억압하고 있다. 이 대한민국 정권은 잘못 가고 있다. 이 얘기를 너무 고맙게도 청문회에서 해준 거예요. 어제 의회에서. 이 얘기를 한번 들어보도록 하겠습니다. They're trying to pass a law currently to have a referendum to change the constitution in the upcoming elections, which is a little over a month away. On June 3rd, 2026, 지방선거 때 개헌을 and in 말씀하셨죠. early voting of May 개헌 시도. 29th and 30th, nationwide regional elections will be held in South Korea. These are elections for provincial governors and mayors at the city, county, and district levels, legislators at the city, county, and district levels, and education superintendents at the city, county, and district levels. So these elections are significant 자세히 말씀해 and 주시고 involve 교육과 a 분과까지 large number of elected officials. And surprisingly, Chinese citizens who are green card holders, who have lived in South Korea for 3 years, they can vote in the regional 아하. elections. 나올 게 나왔죠. Once 중국인들이 these 지방선거에 투표할 수 Chinese 있다. citizens register to vote, they can vote in Korean regional elections even if they live in China. Korean elections, especially since the April 2020 elections, have been mired in election fraud 부정선거 controversies, 얘기가 나옵니다. such as more ballots than registered voters, stacks of pristine and unfolded ballots found in piles in ballot containers. That's by a ballot counting machine. So the DPK and the Lee Jae-myung administration want to add the referendum to change the constitution to coincide with the June 3rd elections. Meanwhile, 굉장히 the 위험하다는 거죠. controversy 부정선거와 over the 중국인 problems 투표가 with the processes and methods of elections 이번 지방선거를 have not been 망칠 수 resolved. 있다. The massive number of Koreans who have been protesting, they hold up the ROK and US flags. They're against CCP influence. They're against those in power who are steering the country towards socialism. So these people who are protesting against that are concerned. They do not want their country to become communist. They do not want the socialist agenda to be reflected in their constitution. More than 80% and 90% in some surveys of South Koreans do not like China, 저의 핵심이 진짜 especially 중요한 after 말씀이죠. they realize that Chinese influence on domestic politics is so prevalent in South Korea. Banners that criticize the Chinese Communist Party or calls for an investigation into election fraud are labeled as hate speech. And afterwards, they get investigated just as they do in the PRC. At an anti-CCP rally in Korea in October 2025, Korean youth tore up a flag of Communist China. And immediately they were investigated by the police. 자유대학 말씀을 하시는 거죠. But when an anti-US group tore up a US flag in front of the US embassy in Seoul, nothing happened to them. No investigations. 절대 없죠 수사는. So this is prejudicial. Yet another topic that gets censored is election fraud. The National Election Commission, or NEC, even tried to push for a law to punish people who raise concerns about the election fraud. This was revealed in late December 2024. On May 14th, 2025, less than 3 weeks away from the presidential elections, the platform X-Korea suspended the account of a presidential candidate, Hwang Kyo-an, who has been calling for election 예, integrity. 황교안 대표님 얘기도 나오고요. On April 16th, 2026, so earlier this month, Jeon Han-gil, he's a history 얘기도 lecturer 나옵니다. and a YouTube political commentator. He was handcuffed and taken in by the police. And the reason 심각한 인권 was 침해를 defamation 말씀을 of 하시죠. 그러니까 politicians, 북한 같다라는 거예요 which 지금 included 대한민국이. Lee Jae-myung. 이재명을 was not 때리는 even 이유만으로 charged 저렇게 하면 with 안 anything. 된다는 거예요. And the police did not have an arrest warrant. Yet this was done to him. In January 2025, DPK lawmaker John Yong-gi stated publicly that the DPK will absolutely charge
or file charges with the police against anyone who posts comments that they don't like on social media. When the DPK files complaints, the police then take action by starting an investigation. What are the topics that the DPK doesn't approve of? Election fraud issues, such as when someone posts 196-year-old voted, and that's based on the National Election Commission data. Or when people say China interfered in the elections. Or when people write North Korea interfered in the elections. The DPK urges people to report them to the so-called DPK police station, which is not a real police station, but a website under the heading jail. This sounds more like North Korea and the PRC, but this is occurring in South Korea. 이 지금 증언이 굉장히 중요합니다, 여러분. 북한 인권 청문회거든요. 근데 북한에서 일어나는 끔찍한 인권 침해와 인권 말살과 중국 공산당이 저지르는 것들에 대해서는 수잔 슐티 여사님 옆에서 말씀하셨다면, 옆에 계신 타라오 박사님은 그에 준하는 아주 악랄한 공산주의적 활동이 대한민국에서 일어나고 있다는 거예요. 선거 문제. 이재명 비판했던만으로 수갑을 채우고 부정선거에 대해서 얘기한다고 고발 조치하고, 그래서 이제 한기쌤이랑 황교안 대표님 사례가 나오고, 자유대학 같이 중국 국기를 찢었다고 미국 국기 찢는 건 다 놔두는데 이러는 건 말이 안 된다라는 거예요. 이거는 북한 중국 공산당에서 일어나는 일이라고 증언해 준 겁니다. 앞으로도 미국이 이재명과 김정은을 동일선상에 놓고 바라볼 가능성이 굉장히 큽니다. 그러기 위해서는 공동범죄를 저지르고 있다라는 그 커넥션이 필요한 거예요. 그 증거가 필요한 거예요. 선거범죄 이거 한국 안에서만 하는 거 아니면은 북한 애들이랑 중국도 같이 도와주는 거 어떻게 된 거야? 북한 인권 문제 이거 북한 중국만 하는 거 아니면은 짜이밍이도 여기 부역해서 계속해서 눈 감아주는 거야. 너 대북 선거까지 했다며. 한국에서 일어나는 이 미국 국기 찢는 건 냅두는데 중국 국기 찢는 거는 뭐라 하는, 이거 도대체 누가 이렇게 하고 있는 거야? 다이빙이가 뭐라 하고 이재명이가 병 받들었다. 그 하나의 세트로 묶는 작업이 필요한 겁니다. 그래서 저는 이번 청문회가 열렸다 생각합니다. 그래서